We are going to discuss it today in a few slides. Metabolic acidosis. Metabolic acidosis occurs when an acid other than carbonic acid accumulates in the body, resulting in a fall of plasma bicarbonate. A pH fall that would otherwise occur is blunted by hyperventilation, resulting in a reduced PCO2. طبعا الميتابوليك acidosis معناها يعني we have an organic acid other than carbonic acid. Carbonic acid هو اللي ينتج من اتحاد ال CO2 مع ال H2O اللي هو عادة من اللنج يجي. فمثلا اليوريك اسيد يعني اني اسيد ساليسيليت يعني ساليسيليك اسيد اللي هو poisoning الكحول زين يعني other than H2CO3 تعتبرها metabolic acidosis. شلون تحاول اللنج يتعوض إذا في acidosis؟ by washing more CO2 فيصير hyperventilation washing more CO2 فيصير ايش؟ respiratory hyperventilation and respiratory alkalosis حتى يحاول يعادل الأسيدوزيس هذه. If the kidneys are intact and the primary cause of acidosis is not renal in origin يعني ما renal failure acute or chronic, the kidney gradually increase acid secretion over days or 2 weeks to restore a new steady state. يعني تحاول الكدني تعوض هاي acidotic state by conserving more bicarbonate and excretion more hydrogen. Patterns of metabolic acidosis are recognized depending on the nature of the accumulating acid. Pattern A and pattern B. Pattern A, when a mineral acid such as hydrochloric acid accumulates or when there is a primary loss of bicarbonate buffer from the extracellular fluid. There is no addition to plasma of a new acidic anion. Yani loss of bicarbonate. Pattern A, loss of bicarbonate. In this case, the anion gap, the calculated difference between the main measured cations اللي هو sodium and potassium and the anions اللي هي chloride and bicarbonate is normal. يعني normal anion gap metabolic acidosis pattern A. Since the plasma chloride increased to replace the depleted bicarbonate level, the gap is normally around 12 to 16 millimole per liter or 12 to 16 milliequivalent per liter, and is made up of anions such as phosphate, sulfate, multiple negative charged on plasma protein molecules. Normal anion gap metabolic acidosis in pattern A is usually due to either bicarbonate loss in the area, where the clinical diagnosis is generally obvious, or tubular loss in tubular acidosis, renal tubular acidosis. Pattern B. An accumulating acid is accompanied by its corresponding anion, which adds to the unmeasured anion gap, while the chloride concentration remains normal. فهنا يسمونها anion gap metabolic acidosis. Usually the cause is usually apparent from the associated clinical features such as uncontrolled diabetes, diabetic ketoacidosis, الكيتونز اللي هي هم يصيرون acidic, renal failure or shock, or may be suggested by associated symptoms such as visual complaint in methanol poisoning. الميثانول poisoning اللي الكحول المغشوش العرق المغشوش يعني يخلطوا كثير ميثانول فيصير acidosis and visual complaint and maybe coma and death. It's noteworthy that the number of causes increases and anion gap acidosis are associated with alcoholism, including starvation, ketosis, lactic acidosis, and intoxication by methanol or ethylene glycol. الإثيلين glycol منع الانجماد اللي موجود يعني نخليه بالسيارات. فممكن واحد by mistake take it. زين؟ قلنا هنا الشرح جدول شرح metabolic acidosis. النورمال anion gap اللي pattern A and increased anion gap. Pattern A, ingestion of or normal anion gap اللي هي ingestion or infusion of inorganic acid, gastrointestinal bicarbonate loss or renal tubular acidosis. mechanism طبعا مشروحة. increased anion gap عندنا increased endogenous acid load like in DKA, starvation ketosis، يعني هذه كلها تولد
ketone bodies, lactic acidosis, then or renal failure. Exogenous acid loads like in aspirin poisoning. الاسبرين هو salicylic acid. ميثانول poisoning قلنا الكحول مغشوش. زين وليثيلين glycol الجلايكوليت والاوكزاليت يعني load is increased. Lactic acidosis. The diagnosis of lactic acidosis can be confirmed by the measurement of plasma lactate, which is increased over the normal maximum level of 2 millimole per liter or 20 milligram per deciliter. By as much as tenfold ممكن 10 أضعاف الكمية يعني 10 أضعاف the normal range. Two types of lactic acidosis have been found. Type 1 and type 2 تعتمد على tissue hypoxia. Type 1 is due to tissue hypoxia and peripheral generation of lactates as in patients with circulatory failure and shock. يعني هذا type 2 hypoxic. Type 1 is hypoxic. يعني الجسم راح يتحول إلى من الايروبيك ميتابوليزم الى انايروبيك ميتابوليزم فينتج لاكتيت in large amount ولهذا راح يصير severe lactic acidosis. Type 2 due to impaired metabolism of lactate, just like in liver disease or by number of drugs are including metformin or glucophage which inhibits lactate metabolism. إذا type 1 هي hypoxic. Type 2 is failure like liver failure or liver disease and toxins, external toxins like glucophage. Respiratory acidosis. مثل ما تشوفون النيم respiratory acidosis is due to CO2 retention, usually due to low ventilation power of respiratory power of the patient. Respiratory drive. Respiratory acidosis occurs when there is accumulation of CO2 due to type 2 respiratory failure. Type 2 هو due to CO2 retention. Type 1 respiratory failure is mainly hypoxia, decreased level of oxygen in blood. This results in rise of PCO2 with a compensatory increase in plasma bicarbonate concentration خاصة إذا الكدني كانت normal ممكن preservation of more bicarbonate, particularly when the cirrhosis is no long duration and the kidney is fully developed the capacity to form increased acid excretion. فالكدني تحاول تعوض هذا CO2 retention بالtype 2 respiratory failure عن طريق conserving more bicarbonate and excretion of more hydrogen ion or acid. Clinical features are primarily of the underlying cause of the respiratory disorder, such as paralysis, chest wall injury, chronic obstructive airway disease, but the CO2 accumulation itself may lead to drowsiness and further depression of the respiratory drive. طبعا عندنا راح تاخذون ان شاء الله بالعملي signs of CO2 retention اللي هي somnolence, increased somnolence يعني المريض somnolence او stuporous يعني انسان 24 ساعه مغفي ما له لياقه. طبعا يصير warm hands due to peripheral vasodilatation of CO2 يعني CO2 retention will cause peripheral vasodilatation, bounding pulse, large volume bounding pulse و bounding يعني يضرب قوه. Clinical management involves correction of causative factor where possible. إذا fracture, chest wall fracture, paralysis ممكن نساعد المريض يعني mechanical ventilation. زين CO2 retention due to COPD ممكن نعالج الCOPD يعني inhaled steroid, bronchodilators. زين low level oxygen, controlled oxygen. But ultimately ventilatory support may be necessary. The patients with chest wall injury, pleural chest, إذا كان advanced COPD, acute exacerbation of COPD, or acute type 2 respiratory failure ممكن يحتاج artificial ventilation اللي هو with ventilatory support. Metabolic alkalosis. يعني metabolic alkalosis معناها conservation of more bicarbonate in the body. Characterized by increased plasma bicarbonate concentration and the plasma pH. There is a compensatory rise in PCO2. طبعا هذه يحاول اللنجز تحاول تحافظ على ال CO2 في CO2 retention حتى تعوض ال increase in plasma pH due to excessive bicarbonate level in the classical causes include primary hyperaldosteronism, Cohen's syndrome, Cushing syndrome, and glucocorticoid therapy. يعني كورتيزونات
وعلاجها كورتيزونات excessive glucocorticoids in blood due to endogenous or exogenous increase in cortisol or increase in aldosterone الكونز syndrome or Cohen's adenoma هذول اثنيناتهم يجون hypertension بس بالكونز more hypertension and occasionally overuse antacids salts for treatment of dyspepsia results in similar pattern. الانتياسيدز كثير من عندها تحتوي على البايكربونات ممكن المريض يستخدمها بكثره و he develops alkalosis, metabolic alkalosis due to excessive bicarbonate absorption from the gut. Pathophysiology. Metabolic alkalosis is best classified according to the component change in extracellular volume, extracellular fluid volume. Hypovolemic metabolic alkalosis is the most common pattern. The most common pattern of alkalosis is hypovolemia, associated hypovolemia. This can be caused by sustained vomiting. طبعا بالvomiting راح نفقد ايش؟ نفقد hydrogen ion in excessive amounts. فايش راح يصير؟ البيكربونات relatively will be high. Or by treatment with loop diuretics or thiazide هم يسوون نفس الكلام. In case of sustained vomiting, loss of gastric acid is the immediate cause of alkalosis. But several factors add to sustain or amplify this in the context of volume depletion. Loss of sodium and fluid leads to hypovolemia and secondary hyperaldosteronism, triggering proximal sodium bicarbonate reabsorption and additional acid secretion by the distal tubule. يعني الهايبوفوليميا اللي راح تصير راح تسوي hyperaldosteronism والhyperaldosteronism راح تحفظ bicarbonate more and more fluids and more sodium to preserve extracellular volume. هنا ايش راح يصير؟ راح يصير more excretion of hydrogen. هنا البارادوكس انه انت البيشنت is vomiting hydrogen ion acid راح تيجي تلاقي الكدني excreting more acid يعني augmenting or exacerbating the already existing metabolic alkalosis. يعني كثير من عندكم راح يسالون احنا المريض يزوع هيدروجين ويطلع هيدروجين in kidney ليش الكدني تشتغل بهالصيغه اللي هي بارادوكسيكال. هنا الكدني او البادي راح يحاول يعدل الاكسترا فلويد مور فيفرز الدوستيرون قلنا هو will cause more metabolic alkalosis through conserving more bicarbonate with sodium and fluids. Hypokalemia occur due to potassium loss in vomitus and by the kidney as a result of secondary hyperaldosteronism. And itself is a stimulus of acid secretion. الهايبوكاليميا هم تزيد الacid secretion. إذا كل هاي العوامل تزيد الacid secretion in such patients. Additionally, the compensatory rise of PCO2 further enhance tubular acid secretion. يعني الاسيدوسيس اللي راح تصير respiratory acidosis اللي حتحاول تعوض راح تزيد الacid secretion by the tubules. The net result is a sustained metabolic alkalosis with an inappropriate acid urine, which cannot be corrected until the deficit in circulatory volume has been replaced. يعني هنا نعطي normal saline راح نعدل كثير من الأول. Normovolemic or hypervolemic metabolic alkalosis occur when bicarbonate retention and volume expansion occur simultaneously. Clinical features. Usually the clinical features are of the underlying cause. There may be few symptoms related to alkalosis itself. When the rise of systemic pH is abrupt, the plasma ionized calcium falls, and signs of increasing neuromuscular irritability such as tetany may develop. يعني أكثر symptom ممكن نواجهها بالالكالوزيس الأكيوت الكالوزيس بالريسبيراتوري وحتى بالميتابوليك هي الsymptoms of decreased ionized calcium. بيصير carpopedal spasm, tetany, ممكن حتى convulsion. Investigation. The diagnosis can be confirmed by the measurement of plasma electrolytes and IBG, the arterial blood gas analysis. Management. طبعا management of the underlying cause أهم شيء طبعا. والمور common alkalosis قلنا الهايبوفوليميك can be corrected by infusion of intravenous normal saline with potassium supplementation. قلنا الهايبوكاليميا augment acid secretion. This reserves at the secondary
hyperaldosteronism and allows the kidney to excrete the excess alkali in urine. In metabolic alkalosis with normal or increased volume, treatment should focus on management of the underlying endocrine cause. هنا هاي الكلام how a metabolic alkalosis after vomiting will be sustained. قلنا vomiting loss of hydrogen chloride راح يصير metabolic alkalosis. والهيدروجين كلورايد قد الصوديوم هيدروجين كلورايد والصوديوم كلورايد loss through vomiting will cause hypovolemia. والhypovolemia will cause increased proximal sodium and bicarbonate reabsorption, activation of renin angiotensin aldosterone system اللي هو الراس system. This activation would cause loss of potassium chloride already causes hypokalemia. والrenin angiotensin aldosterone effect هو conserve what sodium and water excrete what potassium. فراح يصير hypokalemia. والhypokalemia affect distal hydrogen ion secretion and increase plasma nitrate synthesis. كلهم راح يزيدون increase acid secretion by the kidney, augmenting metabolic alkalosis. عشوفون يعني عدة طرق تؤدي إلى augmentation of the metabolic alkalosis. Respiratory acidosis. Respiratory acidosis occur when there is accumulation of CO2 due to type 2 respiratory failure. This results in the rise of PCO2 with a compensatory increase in plasma bicarbonate concentration. طبعا هذا كل alkalosis respiratory acidosis يعوضها الالكالوسيس metabolic. الميتابوليك الكالوسيس يعوضها respiratory acidosis وفايس فيرسا. هذا الكومبنسيتري ميكانيزمز مفهومه يعني للكل. زين اذا كانت طبعا working او functioning kidneys and functioning respiratory يعني lungs normally functioning lungs. زين This results of a rise of PaCO2 with a compensatory rise in plasma bicarbonate concentration, particularly when the disorder is of a long duration and the kidney has fully developed the capacity for increased acid secretion. This acid-based disturbance can arise from lesion anywhere along the neuromuscular pathway from the brain to the respiratory muscle that result of impaired ventilation. يعني ممكن respiratory center damage يصير hypoventilation والhypoventilation يصير more CO2 retention. ممكن chronic obstructive lung disease ممكن بالterminal أو acute severe life threatening asthma ممكن يصير CO2 retention. Can also arise from intrinsic lung disease that significant mismatching of the ventilation and perfusion. Clinical features are primarily of those of the underlying cause. يعني مثل COPD chronic obstructive pulmonary disease راح يجيكم مريض cough, dyspnea, shortness of breath sputum production with wheezing and paralysis, respiratory muscle paralysis راح يجي hypoventilation, بريدي يعني تكبنيا تصير بريدبنيا. زين decrease respiratory effort, chest wall injury مبين إذا أكو chest wall injury fractures. زين The CO2 accumulation may itself lead to drowsiness and further depression of the respiratory drive اللي حكينا. Management طبعا نحاول correction of the causative factor where possible and ventilatory support may be needed at the end. Respiratory alkalosis طبعا هذا عكس الاسيدوسيس راح يصير more wash of the CO2. يصير اكو hyperventilation for long time. مرات يجيك مريض hyperventilating for long time, anxiety, conversion disorders يعني مثل المرضى اللي يصير يعني panic attacks. زين resulting in the wash of PCO2 and increase in plasma pH. هنا كثير يجوكم بالطوارئ مريضة يقول لك والله دكتور داخت قامت تشهق أو نفسها عميق وداخت وقعت فقدت وعي أو صارت تخشبت ايديها يبست رجليها يبست ما قدرت تتحرك شنجت. هي المريضة طبعا hysterical على يعني بالتصنيف القديم كنا نقول على conversional disorders نسميهم hysterical اللي هو اجوايس المختصر بالطوارئ نسميهم جماعة الاجوايس. هذول يجون خاصة females hyperventilating صارت عندها مشكلة صارت عندها يعني psychological upset تيجي hyperventilating فتصير ايش؟ alkalosis لان wash of CO2 الهايبرفنتيليشن راح يصير wash
of CO2 from the respiratory tract. اللي راح يصير انه هذا الوش of CO2 راح يسوي alkalosis decrease will cause decrease in ionized calcium، وهذا اللي راح يسوي السيمتوماتولوجي مالته كلها اللي هي peripheral numbness و carpopedal spasm، ممكن حتى tetany and convulsion. If the condition is sustained, renal compensation occurs, such that the tubular acid secretion is reduced and the plasma bicarbonate falls. Respiratory alkalosis is usually of short duration, occurring in anxiety or as a result of over-vigorous assisted ventilation. يعني ممكن احنا بنخلي المريض على الفنتليتر، ممكن نخلي السيتنج عالي وما ننتبه له، فيصير المريض ايش؟ wash of more CO2 will end in respiratory alkalosis. It can be prolonged in the context of pregnancy, pulmonary embolism, chronic liver disease, and ingestion of certain drugs such as salicylate that directly stimulate the respiratory center in the brainstem. يعني إذا الساليسيليت اللي هو الأسبرين salicylic acid itself will cause إيش؟ will cause metabolic acidosis because it's an acid. فراح يسوي anion gap metabolic acidosis. Through direct mechanism, the salicylate will stimulate the respiratory center in the brainstem and will cause more CO2 wash. It will cause metabolic acidosis and respiratory alkalosis due to increased CO2. إذا جاكم سؤال على الأسبرين أو toxicity والأسبرين، فالميكانيزمز اللي ممكن يسويها ويسبب metabolic acidosis and respiratory alkalosis. Clinical features are those of the underlying cause, but agitation associated with perioral and digital tingling may also occur. يعني المريض يجيك مثل symptoms of hypocalcemia، يجيك منمل، ايديه منمله، شفايفه منمله، او خاصه المريضه tingling. زين. Alkalosis promotes binding of calcium to albumin, resulting in a reduction of the ionized calcium concentration. In severe cases, thrombocyte and thrombotic sign may be positive, and tetany and seizure may occur. يعني هاي شوف كل السيمتومز مع alkalosis هي due to a decreased ionized calcium due to increased binding to plasma albumin. Measurement طبعا correction of identifiable causes, same reduction of anxiety, anxiolytic drugs, and a period of free breathing in closed bag to allow CO2 to rise. يعني يجيكم هذول جماعة الإجوايس أو الهايبرفنتيليشن psychological upset، وشوف hyperventilating وصار carpopedal spasm، تنطي إيش؟ كيس ورقي تنفس به حتى إيش؟ حتى يصير recycling of CO2 ويرجع ال CO2 الريسبيراتوري، خلينا نقول للبلد، وتعدل الريسبيراتوري alkalosis by CO2 retention. And that was all. Thank you for listening. If there is any question. محمد فؤاد وينه؟ زعلان؟ لا موجود دكتور موجود. ايش عندنا غيرك؟ مستلم راتب ومليان. عندك سؤال محمد؟ الشباب البقية؟ لا شكرا دكتور، شكرا. راح سما، أمجد، أنس، مرتضى، ما حد عنده سؤال؟ بكر؟ معكم. يلا إن شاء الله نكون خلصنا المحاضرة. راح يظل أكو محاضرة مع ديسكشن، هو المفروض يعني بعد محاضرتين بس إحنا خلصنا يعني السلايدات قليلة، فراح يكون اكو محاضره ان شاء الله الجايه ان شاء الله اذا يعني سمح لي دكتور خالد، راح يكون محاضره للكويستشنز اند انسرز. تقرون المحاضرات، حاولوا تقروها، عندي سؤال حتى يسالني ان شاء الله يعني المحاضره الجايه اذا صار عندنا هاي المحاضره ديسكشن. وعندي يعني كم سؤال اخليكم كويز اكزامينيشن سريع قبل الامتحان. وعشتيتكم تدللون اي شيء تقدرون تتصلون بي مباشر، الرقم موجود يا ممثل المرحله، فأي سؤال دزوا لي على التليجرام ممكن أجاوبكم عليه. شكرا دكتور، تسلم. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، مع السلامة. مع السلامة.